Где ПВО? Смотри, вот летит. Вот летит, видно его. Ukrainian assaults on Russian infrastructure within Russia persist unabated, and notably, Ukrainian drones have breached one of Moscow's main airports for the first time. Last night, Domodedov Airport south of Moscow was greeted by drones. It was the freight and logistics section that received a visit. At Domodedovo, Vnukovo and Zhukovsky airports, restrictions on aircraft arrivals and departures have been imposed for security reasons, according to Russian media. Бля, где-то... О, летит, стопудово, нахуй. Ой, блядь. Сейчас въебут, нахуй. Над этим же местом, да, летит? Вон он, нихуя пролетел. Видно было, блядь. Он там где-то... Вон. Сбили, нахуй. Нихуя. Красавцы. Ёба, они чё, охуели уже третий, ёбана в рот, блядь. Likewise, a total of at least 35 drones are said to have greeted the Yaroslavl, Kaluga-Belgorod, Rostov, Oryol, Krasnodar, and Kursk regions. Пятый. Там, блядь, один за одним прилет идет, и они влево уходят. Они потом. Drone attack is reported in the Slavyansk na Kubani, Krasnodar region of Russia. Russian media claim that at least 5 drones attacked a local plant. No details yet about what was targeted. 290 kilometers from the front line, the Slavyansk ECO refinery, with the capacity of 4 million tons of oil per year, was attacked by drones. Вот еще один прилет. Охренеть. Славянск на Кубани, завод горит. Еще один. Где ПВО? Смотри, вот летит. Вот летит, видно его. Летит где-то. Сука. Вот этот сейчас добро въебет. Охуеть. Сейчас пиздец как въебет, а этот огромный летит. Вот сейчас он даст. Ничего не работает, ничего никакого ПВО не срабатывает. Да какое ПВО, братан? Смотри. Вот отстреливает его. И чё не? Еще один туда же. Туда же. Охренеть. Людей, конечно, тьма. Горит, суки. Video of an oil refinery in Krasnodar Krai in Russia being struck by the 7th Ukrainian kamikaze drone overnight. Someone asks, "Where is the air defense? Nothing is working. No air defense is working." The response, "Brother, what air defense?" Taking into account all the strikes since the beginning of 2024, this is already the 10th refinery attacked. In addition, they occupy a fairly high position in the so-called top by oil processing capacity. Где ПВО? Смотри, вот летит. Вот летит, видно его. Они летят, блин, не с той стороны Украины, а с нашей стороны откуда летят, блин. Летит где-то. Сука. Вот этот сейчас добро въебет. Охуеть. Сейчас пиздец как въебет, а этот огромный летит. Вот.
Ох, сейчас он даст. Ничего не работает, ничего, никакого ПВО не срабатывает. Да какое ПВО, братан? Смотри. Это же с нашей стороны летят, это не от хохлов летят. Хрен его знает, куда они летят. Они могут залетать по другой Сейчас стороне. по кругу, смотри, пойдет. Вот отстреливает его. И чё они? Ма! Еще один туда же. Туда же. Охренеть, охренеть. The Bradley infantry fighting vehicle of the 47th Mechanized Brigade Magura destroys another Russian BTR-82 in the village of Berdichi near Avdiivka. Bradley, with the right tactics, has a significant superiority over all types of Russian military equipment. Russian armored personnel carriers and infantry fighting vehicles simply have no chance in a direct combat clash. Ukrainian 38 Brigade discovered and destroyed the Russian FPV crew, with FPV drones on the left bank of Kherson. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.